to witness the Sri Lankan cultural evening and a privilege. Для меня это поистине честь оказаться на вашей вечере, быть приглашенным ректором и студентами и посетить это шоу, культурное шоу, посвященное Шри-Ланке. Bestowed on me to deliver a speech in the presence of this august gathering. Мы собрались в этом зале, в этом теплом зале. At the outset, I wish to convey greetings of the ambassador of Sri Lanka in Russia, His Excellency Udayan Gaviratundra, to the rector and best wishes for this colorful event. Хочу передать теплые слова благодарности от имени господина посла Удаяна Гавиратундре ректору Владимиру. In retrospect, if I glance at the history of Russian-Sri Lankan relations, it could be traced back to 1892, where a Russian consulate had been established in Goa, Sri Lanka. В 1892 году в Шри-Ланке, в Голе, в городе Гол, началось сотрудничество России и Шри-Ланки. However, the diplomatic relations between former Soviet Union and then Ceylon was established in February 1957, and Professor G.P. Baldasekara was the first ambassador. В 1957 году началось сотрудничество Шри-Ланки с Советским Союзом. Были первые соглашения заключены. The solid base for the present day extremely strong diplomatic relations in general and mutual business interest in particular was laid down in 1960s and 1970s by a package of bilateral agreements worked out and signed by both countries. Особо хочется выделить 60-70-е годы прошлого века, когда количество соглашений между нашими странами было огромным. Since establishing diplomatic relations, thousands of Sri Lankan students have graduated from universities of the former Soviet Union and present Russian Federation in medicine, engineering and in many other spheres. С момента укрепления наших дипломатических отношений между Россией и Шри-Ланкой тысячи студентов посетили Россию, получили образование в России. Diplomatic relations between two countries were further strengthened by the visits of a visit to the former USSR by then Prime Minister of Sri Lanka, Honorable Mrs. Srima Bandaranaike, in 1963 and 1974. Дипломатические отношения между нашими странами укрепляются визитами первых лиц государств. And the historical visit after lapse of 36 years by His Excellency Mahindra Rajapaksa, the President of Sri Lanka in 2010 and subsequently in 2011. В 2011 году был последний визит ваших представителей российских представителей в Шри-Ланку. Having spoken on diplomatic relations, now let me briefly remind ourselves of the history of Sri Lankan students in this noble institute. Позвольте мне коротко рассказать об истории шри-ланкийских студентов в России. This alma mater of yours harbored the first Sri Lankan student in 1995. Насколько я знаю, первые студенты Шри-Ланки появились здесь в 1995 году. And up to 2011, 273 Sri Lankan students have graduated from this esteemed medical university. Насколько мне известно, около 270 человек уже выпускается. As of now, if I am not wrong, there are 221 Sri Lankan students studying in this university. Если не ошибаюсь, более 250 студентов обучаются сейчас в университете из Шри-Ланки. Ladies and gentlemen, when these two figures are analyzed, it is very evident that there is a sharp inclination in the number of students attending this university. Если отследить все цифры, то можно заметить, что количество студентов увеличивается. Hence, I was of the opinion that this sharp increase in the number is due to the high standard of education imparted by this institution. Я убежден, что это происходит здесь с высокими стандартами образования, представляемыми вашим университетом и вашей страной. The quality of facilities available for studies, условия образования, условия обучения в вашем университете. And ancillary needs of the students. Все это соответствует запросам студентов. And most importantly, the untiring efforts and support rendered by the rector himself and the members of the faculty. Важно, что студенты поддерживаются коллегами из управления международным связям, из деканата и самим ректором. Let me now turn at another angle. Ladies and gentlemen, it was not that there was a shortage of doctors in our country during the last 2 decades. Позвольте заметить, что страна нуждалась в кадрах, медицинских кадрах. Of course, that was not felt only in civil suites, but also in military.
было в разных сферах, только в медицинских, как нуждалась страна. But how was this gap bridged? I think it is safe to state, without any exaggeration, it was because of the newly graduated doctors joining the service, trained in Russia and other CIS countries. Можно смело заметить, что благодаря вашему университету и российским студентам, российских вузов. Needless to say, the lion's share was from Russia, and I hope that the Honorable Deputy Minister would agree with me on this. Я надеюсь, что замминистра образования нашей страны продолжит сотрудничество в этой сфере с вашим университетом. Having said that, I feel I would be failing in my duty if I do not express. Если я буду неправ, если не замечу, что Our heartfelt and sincere gratitude to this great nation, мы крайне признательны вашему народу, the government of Russian Federation, правительству Российской Федерации, the Kursk State Medical University, Курскому медицинскому университету, and undoubtedly the rector and members of the faculty, также конкретно ректору и сотрудникам факультета, for unwavering support extended to us at a time of need. что вы поддерживаете наших студентов в самые тяжелые времена. Now I would like to take few minutes to address the Sri Lankan students proper. Я бы хотела сказать несколько фактов о шри-ланкийских студентах. Firstly, let me thank every one of you for availing this opportunity for me Каждый из вас, to be here чтобы быть здесь this evening, в сегодняшнем вечере, and also arranging this eventful evening in the presence of the Deputy Minister of Higher Education. приятно видеть здесь замминистра образования. Further, I would like to thank you for active participation in the events Хотел бы благодарить за активное участие organized by the Sri Lankan тех, кто организовал этот вечер, студентов, которые были заняты в организации этого вечера, Sri Lankan Embassy in Moscow. за поддержку шри-ланкийского посольства в Москве. Ladies and gentlemen, out of many universities where Sri Lankan students pursue their studies in Russia, В России много университетов, где обучают студенты из Шри-Ланки. I'm glad to state Kursk university students have the best participation and coordination with the embassy. Могу смело утверждать, что ваш университет принимает самое активное участие в поддержке иностранных студентов и в сотрудничестве с посольством. And we also take all measures to keep these relationships strong even at difficult times. Рад, что вы нас поддерживаете в самых тяжелых для нас временах. And let me now give a word of advice to you. Несколько советов, которые мне хотелось бы вам дать. Remember that your parents Помните, что ваши родители have invested their hard-earned money on you тратят так много сил и денег на ваше образование, to excel in studies. чтобы вы учились отлично. Hence, it is your responsibility and duty to make proper and maximum use of the said investments Это обязанность и ответственность, которая ложится на вас. of your parents and the governments of the both countries. Вы представляете своих родителей, лицо своей страны, России. You need to, without any hesitation, Без всяких сомнений. extract maximum knowledge from your teachers Как что сказать о ваших учителях? or exert them to fill all voids in your knowledge, Вы представляете широкий спектр знаний наших студентов. thus acquiring the knowledge essential to you. Они приобретают необходимые знания. Also make good use of the facilities available for your education. Также будет заметить о том, что представлено все необходимое для обучения в университете. And never misuse any facility that has been granted to you by the institute. Что университет предоставляет все возможное для обучения иностранцев в России. Take part actively in extracurricular activities Университет принимает активное участие во внеучебной деятельности студентов. like we see today, Примером этого является сегодняшний вечер, including sports. а также различные спортивные соревнования. Do not forget the fact that the profession Благодаря этой профессии which you have chosen to excel is one of the noblest, вы приобретаете самую благородную профессию, which need mountains of knowledge and experience, которой необходим опыт, years of patience, терпение, exemplary conduct, and very exhibited discipline. а также необходима дисциплина.
It is not an accepted world over that practitioners of this profession finally look after your subordinates and your juniors. Хотят обратиться к выпускникам, но и младшим студентам, Who will always look up to you for your guidance and support. кто постоянно оказывал помощь и поддержку. And finally, I would like to remind you Хотелось бы напомнить вам, that both you and I are from a developing country что вы прибыли сюда из развивающейся страны, and much obliged to serve our motherland и на вас лежит обязанность at this crucial stage на этом университете. where we are in the path of development. Вы являетесь частью развития нашей страны. Be true professionals Вы будущие врачи. in your individual fields У меня есть чувство, and make our island nation the wonder of Asia. что вы сделаете нашу страну одной из самых сильных. Finally, В заключение, I wish you all the success in your future endeavors я желаю вам успеха в вашем будущем. and may the noble triple gem bless, guide and guard you. Thank you. Пусть Бог Thank you very much. Our fellow royalist, Major General Nandini Uduvata, the Deputy Chief of Mission of Sri Lankan Embassy of Russian Federation. Let's start the dancing and enjoyable time right now. සංගීතය විශ්ව භාෂාවක්. ඒ රස විඳින්නට භාෂාවක්, ආගමක්, ජාතියක් හෝ සම්ප්‍රදායක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එසේම ශ්‍රී ලාංකේය උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය මුළු ලෝකයේ පුරාම තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගනිමින් තහවුරු කරගත් අති විශිෂ්ට නර්තන සම්ප්‍රදායක්. දැන් ඔබට ඇසේවි විවිධ වකවානුවල විවිධ තාලයන්ට විවිධ භාෂාවන්ගෙන් නිමවුණු සංගීත ඛණ්ඩ කිහිපයක්. එසේම ඔබට දකින්නට ලැබේවි ඉතාමත්ම සම්ප්‍රදායානුකූලව නිමවුණු උඩරට නර්තනාංගයක්. අපේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් සූදානම් ඒ විශ්වීය සංගීතය හා එකට කැටි වුණු සාම්ප්‍රදායික උඩරට නර්තනාංගය දැන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නට. Танец канди – это традиционный танец, который возник в центральном районе Шри-Ланки. Он уникальный, потому что танцоры надевают необыкновенные костюмы и танцуют под барабаном, так называемый кетаберия. Но не только с классической музыкой. Этот танец можно танцевать под современной музыкой. Сегодня мы увидим этот удивительный танец под управлением студента 4-го курса Малик Дамбахаля. Аплодисменты, пожалуйста. An island rich in cultural heritage, inspiring ecosystems, and vibrant fine arts and tradition. Written with 2,500 years of history. A great renowned traveler, Marco Polo, once said it is his favorite island. He named it as Jade Pendant of Indian Ocean. Arab called it as Serendip, and Greek mentioned it as Taprobane in their maps. A tropical haven, all packed in 65,000 square kilometers. Sri Lanka, a land like no other, built over thousands of years and protected by powerful kings. Kandyan dance reveals his glorious past. A unique dance form which has power to mesmerize. A moment in time, a moment in life, a moment that cannot be forgotten. Ladies and gentlemen, welcome the Kandyan dancers on the stage.
Bharatanatyam, классический танец из Южно-Индийской области, Тамил Наду. Его танцуют в наше время женщины. Танец обычно сопровождается классической музыкой карнатик. Приглашаем самых очаровательных девушек на сцену, чтобы показать нам, как он идет. Bharata, a dance that has evolved through centuries of time. It's been preserved by its loyal descendants. Now we are about to witness this classic come to life. So let's give a round of applause. பரதநாட்டியம் காலந்தோறும் நமது கலாச்சார விழுமியங்கள் மாறிக்கொண்டிருந்த போதும் பல நூற்றாண்டு காலமாக தனது மாற்றங்கள் அனைத்தை தனது வளர்ச்சிக்கான அடிப்படையாக கொண்டு எந்த மாற்றங்களும் இல்லாமல் இயல்புகளில் மாறாது ஒரே நிகழ்வாக ஒரே கலை நிகழ்ச்சியாக எல்லா கலை நிகழ்வுகளுக்கும் அச்சாணியாக திகழ்கின்ற பரதநாட்டியம் அடுத்ததாக
సని ధని సగమా మగ సని ధని సగ మగ సని ధని సగమా సని ధ మగ మదని సని ధ మగ మదని ధని స ధని స ధని స ధని స మదని 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 ధని స ధని స ధని స మదని 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 స మదని స మదని స మదని స సని ధ మ సని ధ మ సని ధ మ సని ధ మ మగని స సని ని స సని ని ధ ని ని స సని ని ధ మ మగని స సని ని ధ ని స ని ధ స আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে
Good evening, folks. You know, most of the time people tend to stuck themselves within frames or a rigid set of rules. But for once, if you think outside the box, if you just for once step outside our frames, what will happen? Yes, Raneshwarya. It's the blend of three cultures in one flow to a single tune. So let's give it up for the trios. එකවර එකම සංගීත ඛණ්ඩයකට සම්ප්‍රදායන් 3ක